In today's session, we start with the exception and error. So what is that exception and error, and how you have to handle the exception and error, and different approaches to handle the exception. First of all, we'll discuss about what is exception and what is error. The error is what? It is handled to create a reliable application and result of application bug. So when you write a program, at that timing when your keywords are misspelled, punctuation is omitted. Keywords means, suppose if you write system.out.println, so normally in system.out.println, yes, we have written as capital, and in public static void main p is small, in static s is small. So when in place of writing small p, if you write capital P, then it shows an error because the keyword is not according to the Java specification. And when the punctuation is omitted, punctuation means when you are not given any kind of semicolon. So every statement in the programming language is ended with a semicolon. So if you not pass any kind of semicolon, at that timing also error will come. So when the error is arises in your program, it stops the execution of your program. It create a application box. Box means it's just a error that is arises in your program. It is beyond the control of the application, so that you are not handling that program. And when error will come, then at that timing you stop over there. You cannot do any kind of modification, or you cannot do or go ahead with the application. And when error will come, it stop the program. Okay. Exception is what? Now it is a runtime error, and which produce a abnormal behavior that leads to unpredictable result. It disrupts the normal flow of application execution. Exception is what? Suppose when you are going through a road, okay, તમે બાઇક ନେଇକି ଯାଉଛ, at that timing your bike is punctured. You are not expecting that this kind of situation will come with you, but it is happening. And how you have to handle the situation? If it is a tubeless tire, then you have to move easily to the nearest puncture shop. If it is not a tubeless tire, then you have to what? Take your bike or reach in very difficult situation. Sometimes like now the raining season is going on. तो ଏବେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ହଠାତ୍ ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଛତା ନାହିଁ, ତମେ ଓଦା ହେଇଯିବ. So it is a situation where anything has happened. Like it is not a rainy season, but sometimes କଣ ହଉଛି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଖରା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହଉଛି ନା ପୁଣି ଛାଡି ଯାଉଛି ବର୍ଷା. So we are not predicted ମାନେ କେବେ ବର୍ଷା ହବ କେବେ ଖରା ହବ ଏ ସମୟ. So this situation is called as the exception. When you are transferring the money, when you transfer the money to any account, at that timing your networking is not working. Okay, the internet ta se samay slow ho gala. So you are not able to transfer the money to the destination end. ମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଠି ଆଉ ପଠେଇ ପାରିବ, ମଝିରେ ସେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଗଲା, ମାନେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖକୁ ତମେ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ. It is a type of exception. ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖୁଛେ,
एरिथमेटिक ऑपरेशन किछि करूचे गोटे फाइल टाको आमे खोलिबा को चाहूचे गोटे फाइल आमे किछि लेखिबा को चाहूचे किंतु बिफोर दैट से फाइल टा ही प्रेजेंट नथिबो यदि फाइल टा प्रेजेंट नहीं तमे लेखिबो कोन से दैट इज ए वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन गोटे नंबर को आमे 0 रे डिवाइड करिबा दैट इज नंबर डिविजिबल बाय 0 एक्सेप्शन means it is showing you arithmetic exception कारण कौन से नंबर को 0 रे डिविजिबल करा जाए तो इट इज अ the different type of exception situation I have told. So when exception is arises, it gives you unpredictable result. Exception doesn't mean it gives you error. Exception means your program is execute. मो program execute ही होउछ. किंतु जते बेले प्रोग्राम टा रेडी होची यूजर इनपुट नवा पई कोन से यूजर तारो so at that timing it shows an exception and when the exception is arises it disrupt the normal flow of your application execution application जो normal flow रे जीवा करता ताको से stop कर दबो disrupts कर obstacle दबो so it doesn't mean when the exception is arises you can't do anything you can handle the exception माने वर्षा होची त माने न जे हमें काम रे रही जाउ छे तो वर्षा रो सडन हमें जीवा पे हमें यूज करछि कोन you are using an umbrella you are using a raincoat to protect yourself the exception when it is arises that doesn't mean it is completely close your application so you can handle the situation so you can handle the situation by using of exception handler okay so exception handler is a what method you can say through which you handle the exception that is arise in your program in Java all the exception and error that will comes from a class that is called the throwable class the throwable is the base class for all exception and error in a Java program. It's so throwable, some is error, some is exception. In exception, it is having a runtime exception. Runtime exception means that any error that is happen at runtime, that is a runtime exception. Gaadi re jauchi puncture hegala, runtime exception. When you are giving a payment, internet pack sarigala, runtime exception. एबे हमें थोड़ा पढ़ाऊ छे इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है so it is not in your control that is the exception so in the exception it having a runtime exception SQL exception arises when there is a kind of database operation you can perform जेतरा हमें कोन सी database operation करिवा से समय हमर SQL exception आसी then input output exception IO exception means हमें गोटे फाइल टारे किछि लेखिबा को चाहूतिबा किंतु से फाइल टा ही हमर प्रेजेंट नथिबो तो दैट इज ए IO exception in IO exception तार चाइल्ड आछि फाइल नॉट फाउंड exception और रन टाइम exception आसीबो अरिथमेटिक exception जेमति कहली हमें जदि गोटे नंबर को डिवाइड करिवा 0 रे so that is a arithmetic exception okay so there is a two kind of thing we learn till now one is error another is exception error means when your keywords are misspelled हमें जो java रा जो keywords सब अछि public static public टा p small p अछि हमें capital p लिखिबा static टा small s अछि हमें capital s लिखिबा data type define kara hochi small int we can write capital INT
So that is a error, means you are doing the wrong thing in your code. You are not write the code according to the JVM specification. ने JVM बा Java virtual machine जो वे रे कहि मोर एप्लिकेशन टा लिखिबा पई मो सेही वे रे बने, so that it shows an exception. Sorry, it shows an error. Your exception is of two types. One is unchecked exception, another is checked exception. Unchecked exception is what? माने तमे हॉस्टेल ले रहउछ, कॉलेज को जते बेले जीवो सेते बेले कोन होउची जे तोरा वर्षा सीजन अछि, तमे सेठी चेक करिवो नाही जे तम पाखरे रेनकोट अछि कि छता अछि, तो यू हैव टू मूव ऑन. चेक्ड एक्सेप्शन होउची जेमति एबे घरे अछो, घर तमे जले स्कूल के कॉलेज जाउतलो, तो योर मदर इज एंश्योरिंग दैट यू हैव टेकन द रेनकोट और umbrella to handle the situation. The checked exception is like that. Okay, so unchecked exception and checked exception is a two type of exception we have in the Java. So we elaborately go through this. So checked exception are the subclass of exception. So checked exception ta exception class रहुची subclass, किंतु error को छाड़ी की error and its child class, runtime exception and child class. Okay, checked exception are the subclass of exception. It is excluding error, its child class, runtime exception and child class. As the name suggests, checked exception are checked by the compiler. The compiler is checking whether the exception is arises or not. If the programmer generate a checked exception, तमे program लिखुछो, तमरो checked exception generate होला within the method with the help of throw keyword. Throw keyword आगु पड़िबा, तो throw keyword through रे हमें checked exception टा generate करले, then the programmer is bound to handle that exception within that block. The programmer bound हे जीवो जे से exception टा को handle करिया पे within that block. Otherwise, the program terminate at compile time. यदि से handle न कला, program टा compile time रे terminate हो. If the programmer generate a checked exception and not handle it within that block where the exception is generated, then the programmer pass the exception to the caller of the method. Okay, जदि हमें checked exception टा generate कले आ ताको हमें handle न कले, then the programmer pass the exception to the caller of the method by the help of throws keyword. देखो एटी कोन होची, checked exception ने कोन होबो ना मु exception generate कली, मोर exception टा प्रोग्राम रे arise हला आसिला, तापर कंपाइलर चेक करिवो जे एक्सेप्शन आसीची कि नहीं, से ताको हैंडल करिवो चेष्टा करिवो. जदि से हैंडल न होला तले हमर प्रोग्राम टा कोटे को जगह रे कॉल होतबो, हमें प्रोग्राम टा कोड लिखिबा, मेथड भीतर लिखिबा, से मेथड टा कोडी कॉल होबो, मेन मेथड भीतर कॉल होबो, हमें क्लास रे ऑब्जेक्ट बने की जेतले हमें मेथड टा को कॉल करिवा से समय रे मेथड टा कॉल होबो. जदि हमें चेक्ड एक्सेप्शन टा जनरेट करूचे आ सेही मेथड भीतर जदि हमें से जो एक्सेप्शन टा आसिला बा एरर टा आसिला ताको जदि हमें हैंडल न करि पाउचे ताले से एक्सेप्शन टा पळेबो कोठी जोठी मेथड टा कॉल हो, जोठी मेथड टा कॉल हो जदि एक्सेप्शन सेठी भी हैंडल न होला, then it shows or then at that timing your program is terminate automatically, program टा terminate है. आज जते बेले एक्सेप्शन टा आसे सेते बेले जो कोडिंग जो जगह आसे बा जो कोडिंग पोर्टल ले आसे जो पार्ट रे आसीबो से ट्राई करिवो जे से एक्सेप्शन टा को हैंडल करियो.
जदि से हैंडल न करि पारला देन कोन हो जदि से एक्सेप्शन टा हैंडल न करि पारला ताले जोठी से प्रोग्राम टा कॉल हो बा जो मेथड रे जो मेन मेथड आमे ताको कॉल कले सेठी एक्सेप्शन टा हैंडल होबा दरकार आ जदि मेन मेथड भी पारिलानी देन प्रोग्राम टा ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो बा बंद हो ओके एटा हला हमर चेक्ड एक्सेप्शन एटा जेंति हमें कहबा कोन ना हमें रेनकोट ने स्कूल रू गले रेनकोट ने जाऊे वर्षा हो घरे कहले रेनकोट पिंधिबा पे मु पिंधिलेनी मु ओदा ही घर स्कूल को गले स्कूल ले कौन करेंगे ना टीचर चेक करियो मोर रेनकोट अछि किंतु पिंधिनी सी कौन कले तान तुमको ओदा हबार तो बंचाई पारले किंतु जणाइबे जे ये जानि सोई कि ओदा ही तो ए जो सिनेरियोटा हमर हैला कोन ना इट इज ए चेक एक्सेप्शन मींस बोथ एंड रे तमे चेक करा त घरु बाहरलो घरे चेक करा किंतु तमे ओदा ही हेलो हमर पर्पस कोन थिला ओदा हबनी किंतु ओदा हेलो त सेठी टीचर चेक करी किंतु अनचेक्ड एक्सेप्शन को now when you are living in hostel मु हॉस्टल रे रहू त मु ओदा है कि कॉलेज को गली ई घर बिना रेनकोट रे गली तो nobody is there हां कोई परियो टीचर कोई परियो काई ओदा के आसे but he is not responsible for it so in the unchecked exception error is child class and runtime exception and child class are treated as a unchecked exception error out our child class runtime error and its child class is treated as a unchecked exception as the name suggests unchecked exception is not checked by the compiler when the programmer generates an unchecked exception within a block the programmer is bound to handle the exception within that block otherwise the program is terminated at runtime within the block re seta handle kara habo nale program ta terminate hobo if the programmer doesn't handle the exception within that block the compiler doesn't forces the programmer either to catch the exception or declare in a throw keyword तो एठी अनचेक्ड एक्सेप्शन को हम जब एक्सेप्शन आर जनरेट करबा मेथड भितरे तो मेथड को हैंडल कलानी तो कोडी जीवा मेथड टा कोडी कॉल होबो ना मेन मेथड भितरे कॉल होबो तो मेन मेथड रे से चेक करिवो किंतु ताको से हैंडल करिवो हला एठी कोन होजी ना से हैंडल करिवो जदी एबनॉर्मल सिचुएशन अछि से क्लोज कर दो तार मोदाई के आसे मतलब टीचर अलग कर होम टैक्स होमवर्क देहला मु चेक हला मो टीचर का पाखे सबमिट करबे टीचर मते बात कर अनचेक्ड एक्सेप्शन ने सेमती होबने से चेक करिवो एक्सेप्शन शो करिवो बट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन बुझे लाई जाए Yes. गौरव अनु Yes, sir. then I move to the next part in unchecked exception as already we discussed runtime exception and error it belongs to the unchecked exception so runtime exception and error it belongs to the unchecked exception it occurs during the execution of the application it discovered by using of the try and catch statement तो जो exception टा आसिला सेटा केमते डिस्कवर होबा केमते फाइंड आउट होबा so by using of try and catch statement some runtime exception is what one is array index out of bound exception माने array रो साइज हमें देथिया 5
then we have to store more than 5 पांचटा देथिबा साइज किंतु 6 7 नंबर एलिमेंट हमें स्टोर करबा को चाहूतिबा so that is a array index out of bound exception null pointer exception so we are creating a object and we are referencing to the another object but that object is not present हमें एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेबा चाइल्ड क्लास को रेफरेंस देबा किंतु चाइल्ड क्लास रा हमें ऑब्जेक्ट ही बनेना एरिथमेटिक एक्सेप्शन एटा कोठी हबो ना जेते बेला हमें कोनोसी नंबर को 0 रे डिवाइड करिवा सो एट दैट टाइम एरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा checked exception the type the exception except runtime exception handled using try and throw statement. Okay, so checked exception is handled by using a try and throw statement. It doesn't mean when the exception is arises, you cannot handle. Exception जेतला आसीबो हमें ताको हैंडल करि परिबा नै एटा हमें से सिचुएशन तक भी हैंडल करि परिबा जदि कोनोसी एक्सेप्शन आसे तो nobody is expecting that जो कोरोना वायरस आसीबो हमो लाइफस्टाइल ये सब चेंजेस सब स्कूल कॉलेज सब बंद हेजिबो so that is a exception we know that our life is going on normally we work we go through the flow and we compete to the other student but it is not happening so it is stop of means it totally stop our life for 1 year but you can handle the situation it's just like what we're doing a java classes तमे क्लास टा कोडी करतांदा फिजिकली कोन से सेंटर रे करतांदा but for this situation we find out the solution so that solution is what we go for a online classes so that is what according to the situation you have to give a solution that is the work of your try and catch so where so what is the work of try and catch suppose you are writing 100 lines of code and you are expecting suppose from 25th line to 75 line there may be a chance of exception there may be a chance of exception so you put that line into in a try block so you place that line into a try block guard your program okay so we are wearing the helmet we are wearing the mask okay so because of what we are wearing the helmet to avoid the situation of accident okay so if accident is there then you protect us there is no severe damage is there but there is no severe damage when you are using maps we don't know whether the virus will attack to us or not but we are expecting that it will not attack to us okay so generally when we out from our home we wearing this mask the try block is like that so where you are expecting in some lines of code there may be a chance of exception you will put that lines of code into a try block so after putting that line into a try block then after the try block there is a catch block is there the catch block will handle the exception the catch block contain the parameter where we pass the handler name जेमते कि वर्षा होची ए सिचुएशन टा को हमें अवॉइड करिया पई बा हम जगह को जो जगह को चाहू छी जीवा पई हमें यूज करछि कोन रेनकोट हम पाखे रेनकोट अछि हम पाखे छता अछि तो छताटा नॉर्मली पाख डिस्टेंस को हमें जाई परिबा किंतु तो दूर जगह को जीवार अछि तो आई विल वेयर द व्हाट a raincoat okay so depending means you have lot of exception handler but depending upon the code that you have written based upon it in the catch block you have to provide the exception handler that is used to retry the operation when
you are using a try block, it guards your program. So after it judges and find out the error, the catch block will handle it. In the catch block, you have to pass the exception class. So it is used to retry the operation. It gives you the alternate operation, and it is used to gracefully exit the application. Means abnormally your application is not closed. Okay, in the proper way your application is closed. So it is showing as gracefully exit. When you define a catch, it must not be empty. Means in a parameter you have to provide a exception class name. Then in catch block, it get a reference to the java.lang.exception object. So it having the reference from java.lang.exception object. Okay, so try block is guard your application where there may be a chance of exception. Catch block is provide a solution where catch block contain the parameter which contain the name of the exception. Any doubt in the try and catch? तुषार गौरव लक्ष्मीकांत बुझेगा सर कैच ब्लॉक रे जो अल्टरनेट ऑपरेशन रे कोन है अल्टरनेट ऑपरेशन माने तार वर्षा हला जोर रे मो पारे रेनकोट छता अछि किंतु बहुत जोर वर्षा होछि मु कोन करिवि से जगह को जाई परिबिनी तो अल्टरनेट ऑप्शन मु कोन चूज करिवि मु ओला उबर रे जीवि ओके बुझिला सेटा होछि हमरो अल्टरनेट ऑपरेशन माने किछि जदी एक्सेप्शन आसिला सेटा अल्टरनेट ऑप्शन मते प्रोवाइड करिवि सर नियो हुआ general purpose of catch block. It cannot deal with every possible error. It should not catch the base type of exception. So multiple catch block is used. It can be associated with a single try block. Okay. So when you are using catch block, it is not handle all the type of exception. Suppose ମୋ ପାଖରେ raincoat ଅଛି so by using of raincoat ମୁଁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି ଯଦି ଶୀତ ହବ ଶୀତ ବେଳେ ମୁଁ raincoat ପିନ୍ଧିବି so I will wear the sweater ତ ବର୍ଷା ଦିନେ exception handler ଯେ ଥିବ ସେ ଅଲଗା ରହିଲା ଶୀତ ଦିନେ exception handler ଅଲଗା ରହିବ so it depends upon the situation what type of exception will come. So according to that, the catch block exception handler will be different. Okay. Suppose you are writing a program and you are including try and catch block. The try block guard the program. जो program रू chances अच्छे कि मोर exception टा arise होबो तो मु सेही लाइंस को एक कोन करिवि ना ट्राई ब्लॉक भीतर पके दे देन तमे एक्सपेक्ट करूछ कि सेठी एक रु अधिक एक्सेप्शन आसी पारे मींस देयर विल बी चांस ऑफ मोर देन वन एक्सेप्शन देन इन दैट सिचुएशन you can include multiple catch block statement. Okay, so can be associated with the single try block. So multiple catch block is used.
तो नॉर्मली हमें तार ट्राई कैच यूज करिवा so we are using try block, then we pass here catch block. So try block guards your program, then catch block is handle the exception. So if you are expecting that there may be a chance of more than one exception, then again you can pass a catch block. For a single try block, you can pass multiple catch block. Again, then multiple catch block. A multiple catch block is used for a single try block. Then after try and catch block, then we have to use the finally block. The finally block is used to closes the open resource and execute with or without the error in a try block. It always execute after the catch block. It may generate an exception. Okay, so it closes the open resource. Open resource means the predefined class object. किसी predefined class अच्छी जावा रे तार जो आमे ऑब्जेक्ट बनाऊचे से ऑब्जेक्ट रो काम सरी गला परे तो यू हैव टू क्लोज इट फॉर टू अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट वर्क. ओके, सपोज मु गोटे जगह काम करछि, काम सरी गला, दुकान रे काम सरी गला, ऑफिस से काम सरी गला, मु बाहरी आसी तापर क्लोज हो कि मु सिनेमा देखिया गली, टिकट कली, I watch the cinema. When I have watched, then I come out from the cinema hall. Then that place will occupied from the by the some other people. So for that reason, after your work is finished of the object, then you have to use a close method or finite block. For closing the open resource, we are using finite block. It always execute after the catch block. So try, catch, then more define करावा finally. So in finally block, there may be a chance of exception. Okay, so when there is what chance of exception in the finally block, you can also define the try and catch block. Okay, so after try and catch, you can define the finally block. So here, try, catch, then you can write here finally. So this block is used for closing the open resource. Then try with resource statement. It eliminates the need for lengthy finally block. It always closes the open resource. It allows opening of the multiple resource. Multiple resource means एक समय में multiple resource को लिख करेगा. Close the multiple resource in the opposite order of opening. माने जोटा मो जो resource टा मो lastly open करछि सेटा fast close हो और जोटा fast open करछि सेटा last close हो. माने घर जेतले बाहर छि कोन हो घर जेतले एंट्री कली तो fast main gate
तापर इनर गेट देखि भीतर को बसले जेताले बाहरी भी तो फास्ट कोटा क्लोज करबी इनर गेट देन मेन गेट गला बेले मेन गेट टा खोला आसिला बेले मेन गेट टा फास्ट खोला आसिला बेले मेन गेट टा लास्ट क्लोज हो तो जो वे ओपन हेतिबो तार ऑपोजिट डायरेक्शन से क्लोज हो the try with resource statement it closes the multiple resource in the opposite of opening a class that have auto closable interface can be used as a resource कोटा रहइबो ना किछि ऑब्जेक्ट अछि प्रीडिफाइंड क्लास रो जोटा कि ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हबो एंड ऑटोमेटिक बंद हे जो बट डिस्क्लोज हे जो तो सेही क्लासेस पय भी हमें ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स यूज करियो if a resource must be auto close but its reference must be declared with try with parenthesis तो किछि एमती रिसोर्स अछि जोटा कि ऑटोमेटिक क्लोज हो बट तार रेफरेंस बा तार ऑब्जेक्ट हमको ट्राई ब्लॉक भीतर डिफाइन करबा को पड़िबो ट्राई रो पैरामीटर एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे आर टिके प्रोग्रामेटिकली आउथरे देखैबी ए ट्राई विथ रिसोर्स टा आउथरे मु स्टार्ट करी टिके भल से पढिबो मु देई देबी नोट्स टा टिके भल से पढिबो और वीडियो टा भी रेफर करिवो द इंपोर्टेंट चैप्टर टा आ जदी किछि डाउट रहला पुनी काली